Hello friends, this is Nikita. Let's start our video. Uh, you already know, name me maths teacher. Let's go with the topic. Let's go with the continuity with what we read before. So here my topic is trigonometric function. మేము last class లో discuss చేసాం angles. With respect to angles, we discussed about degree measurements, radian measurements. So ఇక్కడ ఇంకా కొంచెం still we learn it further. Let's change. Okay, no problem. So this is our Saptrishi team. I request you please like our videos, subscribe the channel, and be continuing with us. So ఇక్కడ మేము స్టార్ట్ చేద్దాం. I will explain with a complete diagram, and it is just written part here. So let's start the explanation. Please make the notes for this. Let's consider the unit circle. Unit circle means I already said in the last class with the radius 1. Unit circle lo maniki radius emuntundi? Radius is 1. Now let us consider a point circle lo. Let it be P. Let's give the name, its coordinate should be A, B. Okay? So A, B. Let's try. And the circle is with respect to the origin. O. Let's connect this. So here what we got, this is the radius. We know radius value will be 1 because it is a unit circle. Okay? So ikkada ఇది P ఉంది. Let's make here a suspension and let it be M. So unit circle with point P origin. ఇంకా మేము ఇక్కడ యాంగిల్ POM కి x తీసుకుంటాం. Let it's just the assumption. Let POM should be x. So this value is x. We know the formula. Theta is equals to, ఇది నేను మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పేసాను. Theta is equals to length of arc by radius. So what is theta? Theta is x. Length of arc is, we don't know. Radius enti? Radius 1. So what we are getting here? We are getting length of arc is equals to x. So ఈ వాల్యూ కూడా మనకి x వస్తుంది. సరే, ఇది అవసరం లేదు ఇప్పుడు. నోట్ చేయండి, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో further here what we are going to explain is, ఇక్కడ నుంచి మీకు అర్థం అయిందా? What we took a unit circle with a center at the origin with radius is equals to 1, and we took a point that is A, B, and we did a suspension M. So ఇప్పుడు మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ ట్రయాంగల్ లో ఉంటుంది. ఏ ట్రయాంగల్? ట్రయాంగల్ POM. సో మాకు ఇప్పుడు ఎక్కడ డీల్ వస్తుంది? ఇన్ దిస్ ట్రయాంగల్ POM. ఈ ట్రయాంగల్ లో మేము ఏం చేస్తాం? లెట్స్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ cos x. ఏమొస్తుంది cos x వాల్యూ? ట్రై చేయండి. Cos x is equals to adjacent by
హైపోటెన్యూస్. ఇది మనకి తెలుసు 10th లో బేసిక్ గా మేము నేర్చుకున్నాను. సో adjacent by hypotenuse is the cos formula, we know it. So let's what we get it the value. ఇక్కడ చూస్తే p is a, so this value comes to be a and this value b. సరే, సో adjacent ఈ యాంగిల్ కి రెస్పెక్ట్ యాంగిల్ ఏం adjacent ఏం వస్తుంది OM. So adjacent is OM and hypotenuse OP, so common. So it will be A by 1. So let it write aside. ఏం వచ్చేసింది cos x is equals to A. ఇది చేర్పిద్దాం. ఇప్పుడు sin x ఏంటి, ఫార్ములా ఏంటి, అపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. సో అక్కడ అపోజిట్ ఏం వస్తుంది యాంగిల్ కి రెస్పెక్ట్ నుంచి, అపోజిట్ చూస్తే మాకు b వస్తుంది. సో b by 1. సో వాట్ వి గాట్, sin x is equals to b. Let it write aside here. Sin x is equals to b. ఇది మీకు వచ్చేసిందా, ఎలా కాస్ వాల్యూ తీసుకోవాలి, ఎలా సైన్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. సో ఆఫ్టర్ దిస్ లెట్ us రీడ్. ఈ ట్రయాంగిల్ కి సంబంధించి మేము సాల్వ్ చేసాము, మాకు సైన్ వాల్యూ కాస్ వాల్యూ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు ఏం కావాలి, వీ షుడ్ నో అబౌట్ క్వాడ్రియంటల్ యాంగిల్స్. క్వాడ్రియంటల్ యాంగిల్స్ ఏంటి, ఓకే లెట్స్ see about leave about quadrilateral angles. We'll check about the in this triangle only, a triangle in the right angle triangle, a triangle, right angle triangle. Right angle triangle లో మేము Pythagoras theorem చదివేసాము. So according to Pythagoras theorem, what it says, Pythagoras theorem says that hypotenuse is equals to both the side squares. So ikkada hypotenuse enti, OP square is equals to OM square plus PM square. ikkada maaku A is equals to OM only, so this we got as OM, and B is nothing but PM only, so మాకు PM కూడా వచ్చేసింది. And మనకి తెలుసు OP is nothing but hypotenuse, and hypotenuse is the radius of the unit circle. So OP value మనకి 1 ఉంది. So let's put in this 1 square is equals to A square plus B square. మనకి A value ఏంటి వచ్చింది, A is nothing but cos x. So cos x square plus sin square. So this we got from as unit circle with the origin O. So here we have to also know about the quadrilateral angles. What is quadrilateral angles? Quadrilateral angles are, let's give the name, let it be A, B, C and D. Okay, A, B, C and D. So if we see here, we have 4 quadrants. AOB is the first quadrant, BOC is the second, COD is the third quadrant, and DOA is the fourth quadrant. So ikkada quadrantal values enti, AOB manki A value istundi. AOB is nothing but in radians. Circle means we have to denote in radians, that is pi by 2. Then AOC em vastundi, angle AOC manki pi 180 degrees. Then again angle AOD 270 degrees, that is 3 pi by 2, and angle
that is full revolution. Full revolution, what we'll get? 2 pi. So these are the quadrantal angles we get here. This is, you remember it, so let it erase. Okay, so let's deal about now cos. If we see the point A coordinate ఏంటి వస్తుంది మనకి 1, 0. Point B we are getting for the unit circle 0, 1. Point C is nothing but -1, 0, and point D we are getting 0, -1. So if we see cos value, that is with the respect to the quadrantal angles, if we see cos 0, cos 0 value is equals to 1 because cos 0 implies A, and in this quadrant value of A is 1. So cos 0 is 1. Next, cos 90, nothing but cos pi by 2, 0. Then cos pi, that is 180 minus 1. Cos 3 pi by 2, we'll get again 0. And for one complete revolution, that is cos 2 pi, we'll get again 1 only. Okay? ఇది అనలైజ్ చేస్తే what we can see for cos, for odd multiple of pi by 2, that is cos x మనకి 0 వస్తుంది. ఇప్పుడు when it is odd multiple of pi by 2. Okay, when cos is odd multiple of pi by 2, then we get cos value as 0. So ikkadi nunchi mem em we can say that the value of x can be 2n plus 1, sum of all the odd numbers, and multiple of pi by 2. So this is the value we get for cos 0. ఇది చాలా important. We will get in many concepts to apply this part. So ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ నోట్లో చూసి మనకి రాయాలి. So this is about the cos. We dealt about the cos. Let's deal about the sine. ఇప్పుడు నేను సైన్ లో డీల్ చేస్తాను. మీరు చేస్తారా ఆర్ ఐ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్? ఒక సెకండ్ వెయిట్ చేసి మీరు చేయండి. వస్తే బాగా ఉంటుంది, రాకపోతే నేను చెప్తాను ఇక్కడ. సో దిస్ సేస్ అబౌట్ డి అన్నిలో. ఇప్పుడు మనకి సైన్ 0 వాల్యూ ఏంటి వస్తుంది? 0. సైన్ పై బై 2 ఏం వస్తుంది? 1. సైన్ 180, పై ఇస్ నథింగ్ బట్ 180, పై ఏమొస్తుంది? అదే మళ్ళీ 0 వస్తుంది. Sine 3 pi by 2, that is 270. Next quadrant we are getting as -1, and sine 2 pi complete revolution మళ్ళీ 0 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇవన్నీకి అనలైజ్ చేస్తే మాకు ఏమొస్తుంది? If we analyze these all, we are getting for what value of x we are getting as 0. x की a value వస్తే మాకు 0 వస్తుంది. So if we see there 0, pi, 2 pi, so it is nothing but integral multiple of pi ఉంటే x ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ పై ఉంటే మాకు 0 వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి x వాల్యూ ఏమొస్తుంది? x is nothing but n pi, where n is any integral number. So this is also important, that is x is equals to n pi. When we get this value, ఎప్పుడు ఈ వాల్యూ వస్తుంది? when sine value is equals to 0 for anyone. Like if we are given with
sin 2n plus 3, 2n plus 3, okay. ఇక్కడ ఒక value ఉంటే, if it is 0, then this value, what we are getting, this value is nothing but directly is equals to n pi, and we can solve the value again. So this is just an example purpose. This is also very important point. Learn it or write it, do it, this complete concept, do it once, you'll get it better. So ఇప్పుడు let's erase. సో ఇప్పుడు మేము ఏం సాల్వ్ చేసాము, sin 0 వాల్యూ ఉంటే మాకు x వాల్యూ n పై వస్తుంది, వేర్ n ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనీ ఇంటిగ్రల్. అలాగే cos x is equals to 0 అంటే మనకి ఇది odd multiple of pi by 2 వస్తుంది. That's it about today. So thank you so much. I always request you, please like our channel, support our Saptrishit team, and subscribe our videos. Thank you.